Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The fourth and last element of IGC1, Health and Safety Monitoring and Measuring. The learning objectives of element 4 discuss common methods and indicators used to monitor the effectiveness of management systems, explain why and how incidents should be investigated, recorded, and reported, explain what an audit is, and why and how they are used to evaluate a management system. Explain why and how regular reviews of health and safety performance are needed. The active and reactive monitoring. Health and safety performance should be monitored, and this can be done using various methods that fall into two broad categories: active monitoring and reactive monitoring. The active monitoring, checking to ensure that health and safety standards are correct in the workplace before an accident, incidents, or ill health are caused. While the reactive monitoring, using the accidents, incidents, and ill health as an indicators of a performance to highlight areas of concern. In all workplaces, both types of monitoring are useful. The monitoring should be a line management function, but remember that the senior management has the responsibility for ensuring the effective health and safety performance monitoring system are in place. The active monitoring is concerned with checking standards before unwanted event occurs. The intention is to identify conformance with the standard so that good performance is recognized and maintained, and non-conformance with the standards so that the reason for that non-conformance can be identified and corrective action taken. There are many different ways of actively monitoring health and safety performance. The various active monitoring methods are often called leading indicators. The leading indicators are indicators that show the direction of travel before unwanted event, such as an accident, occur. If leading indicators are moving in the positive direction, then the chance of having accident is reduced. Conversely, if leading indicators are moving in a negative direction, then the chance of having accident is increased. For example, if safety inspections are being correctly carried out and very few issues are being spotted during those inspections because the workplace being well managed, then this is a leading indicator that is positive. So it indicates that health and safety standards are being met, and so there should be a low chance of accidents happening. However, if there is a decline in the number of inspections being carried out, or the inspections being done are not being done properly, or there is an increase in the number of defects found, this leading indicator is moving in a negative direction. It indicates that health and safety standards are not being met, and so there is an increased chance of accidents happening. In many workplaces, the active monitoring plays a crucial role in checking that the standards that should be met are in fact met. So it allows the management to resolve the problems before those problems become critical. It also allows the workers to see that checks are being carried out and perhaps get involved in the checking process. So the worker and senior management involvement in this helps to reinforce the positive health and safety culture. Active monitoring of health and safety requires identification of exactly what to monitor and what level of performance is acceptable. For example, the performance standard. Performance standards can be concerned with the physical control of workplace hazards and conditions.
For example, there are standards that a scaffold structure should meet with regard the work platform, two boards, and guardrail in order for it to be considered safe. This can then be actively monitored or checked by carrying out a routine inspection of the scaffold in order to ensure that it meets the standard. So in this way, the active monitoring is concerned with checking the physical condition of the workplace and the way that the hazards are being controlled. But you could actively monitor health and safety management activities to give a measure of conformance to performance standard. For example, the number and quality of risk assessment covering work activities, provision of health and safety training to schedule, completion of consultative committee meeting to schedule, completion of workplace inspections to schedule, completion of safety review meeting to schedule. All of these health and safety management activities are likely to be taking place in the workplace, so it is possible to assess whether they are happening or not. In most instances, you can also measure the degree of which they are happening and sometimes even their quality. For example, a standard might be that when contractors start to new work on site, there should be a suitable and sufficient risk assessment to cover their work. The presence and absence of risk assessment can be checked. The number of risk assessments can be measured to quantify conformance. The quality of each risk assessment can be judged. In this way, a full picture of conformance can be built up. Put in your mind that the risk assessments are not an active monitoring method, but measuring how many were carried out versus how many should be completed is. Similarly, the training also is not an active monitoring method, but measuring the percentage of attendants who show up for the planned training is. This is a subtle but important distinction. The systematic inspections. To focus on the first of these active monitoring methods, one popular way to actively monitor health and safety performance is to carry out general workplace inspections. These inspections often focus on the 4Ps. They are plant, with checking the machinery, equipment, and vehicles; premises, checking the workplace and working environment; the people, checking the working methods and the behavior; and procedure, checking the safe system of work, method statement, and permit to work. All inspection might concentrate on one, several, or all four of these areas. The systematic general workplace inspections regimes usually exist in many different forms within different workplaces. For example, in a distribution warehouse, there might be a daily inspection regime where forklift truck drivers inspect their own vehicles at the start of each shift. Here's checking the plant. Also, there is a weekly inspection regime where supervisors check that the forklift trucks are being driven safely. In this way, we are checking the behavior of people. Also, there is a monthly inspection regime where the manager checks the entire warehouse for housekeeping. In this way, we are checking the premises. Also, there is a 6-monthly inspection of each forklift truck by a competent mechanic to ensure the safety of the vehicle as a part of planned preventative maintenance. And this is also checking the plant. And finally, there is an annual formal inspection of the storage racking to ensure structural integrity. And here we inspect the premises. So, if this series of inspection is in place,
then it is possible to monitor the degree to which each is being carried out successfully. In this way, two different types of active monitoring are being carried out. One on the workplace directly by using the 4PS, and one on the safety management system. The safety inspections, sampling, tours, and survey. The safety inspections, the term safety inspection implies an examination of the workplace and working condition so that comparisons can be made to expected performance standards. The example of the safety inspection include the routine inspection, which is general workplace inspection, to determine if the general standards of health and safety are acceptable, or if corrective action is necessary. For example, like quarterly housekeeping inspection in an office. Example 2 of the safety inspection is the statutory inspection, which is inspection of an item by a competent person to fulfill a legal requirement. For example, the annual through examination of an item of a lifting equipment. Also, there is the periodic inspection. The periodic inspection of a plant and machinery as a part of the planned preventive maintenance program. For an example, the mechanic inspects the brakes of a lorry on a regular basis to ensure they are not excessively worn. And there is the pre-use check. The pre-use checks carried out by workers before they are used certain items of plant and machinery. For example, startup checks carried out by a forklift truck driver. So all these inspections can be repeated routinely to form an inspection regime and can all be recorded to provide evidence of inspection. The safety sampling. This is a technique of monitoring conformance with a particular workplace standard by looking at the representative sample only. So if a big enough sample is collected, then there is a strong likelihood that the result of the sample will reflect the result for the workplace as a whole. For example, if the legal standard in a large office complex is that all 120 and 200 fire extinguishers must be inspected annually by a competent engineer, then there are several ways to monitor these standards. Number 1, check the maintenance record to ensure each and every fire extinguisher has been signed off. 2, check all the 1,200 fire extinguishers directly by inspecting everyone to make sure that it has the competent engineer's signature on it. Or you can check the representative sample of we can say 50 extinguishers selected at random from various locations around the complex. And the last method is the example of a safety sampling. It provides better evidence of compliance to the standard than simply checking the engineer's maintenance record, since they may have signed extinguishers without ever inspecting any of them. It is also far less time consuming and enormous onerous than checking all the 1,200 extinguishers directly. So the safety sampling as an active monitoring method does not guarantee that 100% conformance of standard. Instead, to provide an assurance that the standard is being met, or gives an indicates of where there are problems with the conformance. The safety survey, the self-examination of one issue or one topic.
The safety tour is a high-profile inspection of a workplace carried out by a group of team, including the managers. The tour may be formal, but also it can be informal. So a walk around looking at the point of interest, and it's usually unscheduled. The group carrying out the tour should include the manager of the area being inspected and possibly a worker or a worker representative, a health and safety specialist, occupational health specialist, and perhaps an engineer. Ideally, the group would also include a senior manager, such as the senior operation manager or director. One of the key features of a safety tool is that the group interacts with workers as they are about their normal work routines. This is a high profile, visible event where management have the opportunity to interact with workers and show their interest and commitment to health and safety to workforce. So this can have a very significant impact on raising the profile of specific health and safety problems found. Equally importantly, it can have a powerful effect on improving the health and safety culture, as it provides an opportunity for managers to not only identify and discuss problems and issues, but also recognize and praise good performance. The arrangement for active monitoring. Certain factors must be considered before an active monitoring system is introduced, including the type of active monitoring. Type of active monitoring. The active monitoring is carried out for a number of different reasons and different methods examine different aspects of safety in workplace. Is this a general inspection of a workplace to ensure legal conformance with a company standard? Is this a sampling exercise to look at a specific type of item or equipment, such as the lifting accessories? Or is this a high-profile safety tour of an entire department? Also, the arrangement, including the frequency of monitoring. The frequency of monitoring likely to be determined by both type of inspection and the level of risk. For example, a general workplace inspection might be conducted in an office once a month, but once a week in a workshop environment to reflect the higher risk. The frequency will also be affected by the frequency will also be affected by the practicalities of doing the monitoring and the availability of the people. The safety tours involving the senior managers are often conducted monthly for this reason. Also, the arrangement of active monitoring include the allocation of responsibilities. Those responsibilities for ensuring that the active monitoring take place should be identified, as should the people who will be tasked with carrying it out. The arrangement also include the competence and objectivity of the inspector. Essential characteristics of whoever is conducting the active monitoring, the person should have the necessary training, knowledge, and experience. In some instances, certification to a specific standard will be required. In other situations, all that is necessary is to understanding of the workplace, health and safety principles, and willingness to ask questions. The inspector also needs to be impartial and objective in their approach, even when looking at an area that they are very familiar with. Training, the training may be required for those who will be conducting the inspection.
The arrangement includes use of checklists. The checklists, these are valuable tools for use during the active monitoring process. The checklists ensure that all points are covered by the check and there is consistency of approach to the process, and there is a form of written record of the monitoring and its finding. However, the checklists do have their weakness, the most important being that an inspector might only deal with the point of the checklist, so they may ignore issues that exist in the workplace if they are not included in the checklist. Action planning, also the arrangement includes the action planning for problems found so that appropriate action is taken following the active monitoring to resolve issues in timely manner. An inspection system that identifies a problem or issue but then does not result in an action being taken is flawed system. So there must be a clear identification of the corrective action required, person responsible for taking that action, and priorities and timescales. The active monitoring system can be documented and formalized once procedure based on all these factors have been agreed upon, as we discussed and explained. So the factors to take into account when determining the frequency of a general workplace inspection. The statutory requirements may dictate an inspection frequency, the activities carried out, and the level of risk. How well established the process? For example, new equipment may require more frequent monitoring. The risk assessment may suggest inspections as a control measure. Manufacturers may make recommendations in relation to inspection frequency and content. The presence of vulnerable workers, such as the young and inexperienced people. A finding from previous inspections, which may suggest compliance concerns. The accident history and result of investigations. Enforcement authorities may recommend inspections. And finally, whether workers have voiced concerns. Example inspection system. The head office of a bank introduced an inspection system to actively monitor general health and safety standards. A set of formal arrangement is documented and included in the safety policy of the company. These arrangements describe the purpose of the inspection system, which to monitor general health and safety standards. The frequency of the inspection, once a month for all areas. The competence of inspectors, the need for inspection managers to attend a one-day course on the inspection system. The person responsible, managers of a particular level for ensuring that inspections are carried out, managers of the next level down for actually doing the inspection. The inspection checklist, a generic checklist that is appropriate to all office area, which may be tailored by the inspector if necessary. And the follow-up arrangement. An action plan table is created and included on the inspection checklist. The uses of checklists involve two advantages and disadvantages, as we explained. The advantage is ensure all points are covered, a consistent approach, and form of written record, while the disadvantage of using a checklist is may ignore items not on checklist. The typical topic of the workplace inspection is fire safety, housekeeping, environment issues, traffic routes, chemical safety, machinery safety, electrical safety, and welfare facilities. The allocation of responsibilities.
it should require the action required, have the action required, responsible person, and date due. Writing an effective report, it should include the style, which is formal, free of jargon and slang, factual, persuasive, clear, concise. Also, the structure should be executive summary, introduction, main body, the recommendation, and conclusion. And the content of the report, having the significant findings, evidence of, along with the evidence of the findings. And the last part of the effective report is justify recommendation. Should be moral, legal, economic, argument, and action plan. The reactive monitoring. Reactive monitoring uses incidents, ill health, and other unwanted events and situations as indicators of health and safety performance to highlight areas of concern. By definition, this means reacting after things have gone wrong. This indicates two weaknesses with reactive monitoring. Number one, things have already gone wrong. Things are being put right after the event rather than before. And number two, it measures failure, which can be a negative aspect to focus on. Despite these weaknesses, reactive monitoring is a valid tool for the organization to use, as long as various forms of active monitoring are being carried out as well. The reactive monitoring can be carried out by learning lessons. For example, from one individual event, such as an accident, dangerous occurrence, near miss, or case of ill health. Example 2, from data gathered from large numbers of the same type of the event. So the first method involves event reporting, recording, and investigation. The second method is concerned with the collection and use of the statistics. There is often some confusion about the categorization of near misses as active or reactive. While they are responding before someone has been hurt, they are still reactive as something unwanted has happened. It just could have been a lot worse. So the reactive monitoring methods are often called lagging indicators. That is, indicators that show the direction of travel after unwanted event, such as an accident occur. If lagging indicators are moving in a positive direction, then the chance of accident has reduced. Conversely, if lagging indicators are moving in a negative direction, that is an indication that the chance of accident has increased. For example, if the accident rate at a workplace reduced month on month over a period of time because of various safety improvements introduced in the workplace, then this is a lagging indicator that is moving in a positive direction. It shows that the chance of accidents has reduced over recent time. However, if there was an increase in the accident rate, this is a lagging indicator moving in a negative direction. It shows that performance is deteriorating and there has been loss of control. So the lagging indicators tell you information about what your performance was in the past. In contrast, leading indicators tell you what your performance is likely to be in the future.
The statistics data can be collected and reported about a number of different unwanted events such as accidents, dangerous occurrence, near misses, cases of ill health, complaints from the workforce, the number and type of formal enforcement action taken against the organization, number and value of civil claims or for compensation against the organization, cost of accidents like the damage repairs, and this data can then be analyzed to see if there are any trends which consist increasing or decreasing in the number of certain type of event over a period of time, and the patterns, the collection or hotspot of a certain type of event. This analysis usually involves converting the raw data into an accident rate so that more meaningful comparison can be made. The accident incident rate, the equation for this AIR equal to number of accidents during a specific period over the average number of workers during the same period by 1,000 workers. The potential issues from using these statistics may include data may be concerned with that data may be manipulated, the incident may be unreported, and sudden increase in reporting of incident can suggest a decrease in the performance, which could be due to improved reporting. Other reactive measures, enforcement action often required during pre-trained qualifications, and civil claims, the total cost of the claims can be calculated and may be affected by the advertising campaigns and this classification with organization. الوحدة الرابعة من الكتاب الأول هو حول مراقبة الصحة والسلامة والقياس. مخرجات التعلم لهذه الوحدة هي مناقشة الطرق والمؤشرات الشائعة المستخدمة لمراقبة فعالية أنظمة الإدارة. تشرح لماذا وكيف يجب التحقيق في الحوادث وتسجيلها والإبلاغ عنها، وتشرح ماهية التدقيق ولماذا وكيف يتم استخدامه لتقييم نظام الإدارة، وأخيرا تشرح سبب الحاجة إلى المراجعات المنتظمة لأداء الصحة والسلامة. بالنسبة للمراقبة النشطة والتفاعلية، فإن المنشآت والشركات والمنظمات تحتاج إلى عمل مراقبة لأداء السلامة والصحة المهنية لتقييمها، وكذلك يمكن قياس الأداء في كلا من المالية والإنتاج إلى آخره. أهمية مراقبة الأداء هو يمكن الاعتبار على أنه مطلب قانوني، وهو جزء من نظام تأكيد الجودة لدى المؤسسة، وتؤكد من مواكبة نظام إدارة الصحة والسلامة مع المعايير الموضوعة، وتحديد نقاط عدم المطابقة واتخاذ الإجراءات التصحيحية لأي قصور، بالإضافة إلى المساعدة في وضع أهداف مستقبلية لتحسين الأداء. كذلك يعتبر أداة لتحفيز كل من المديرين والعاملين وتبرز التزام الإدارة تجاه الصحة والسلامة. المراقبة النشطة هي لضمان معايير صحيحة للصحة والسلامة في مكان العمل قبل وقوع الحوادث أو الحوادث البسيطة أو اعتلال الصحة. أما المراقبة التفاعلية هي تستعمل الحوادث والحوادث البسيطة واعتلال الصحة كمؤشرات أداء لتسليط الضوء على مجالات الاهتمام. المراقبة الاستباقية أو المبادرة النشطة Reactive هي عمل متواصل للتأكد من ملائمة إجراءات منع المخاطر وإجراءات تطبيق نظام إدارة الصحة والسلامة والتقيد بها وفق المعايير المعتمدة. أما أهدافه هو التأكد من تطبيق أهداف وخطط السلامة ومراقبة مدى الالتزام بالمعايير والقوانين. قياس المطابقة وعدم المطابقة مع المعايير، وعلى سبيل المثال التفتيش الدوري للوثائق، التفتيش الدوري على معدات المنشأة، الاستبيان الخاص بالأمور الصحية اللي هو الهيلث سيرفيلانس، التدقيق، عدد ونوعية تقييمات المخاطر مقابل الخطة،
التدريب في مجال الصحة والسلامة، اجتماعات اللجنة الاستشارية حسب الجدولة، تفتيش مكان العمل حسب الجدولة. فيها يتم استخدام الإجراء الوقائي preventive action. التفتيش الخاص بالصحة والسلامة الانسبكشن، هذا التفتيش هو تقييم رسمي لأمور السلامة في مكان العمل والتعرف على الظروف أو الممارسات الخطرة لاتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب. يقوم بهذا التفتيش المديرون من المستوى الأول line managers من خلال الرجوع إلى قائمة معينة وتعبئة تلك القائمة، أو يمكن تعريف على أنه الملاحظة العينية لمكان العمل بما في ذلك تحديد مخاطر بيئة العمل وملاحظة الظروف غير الآمنة، وأيضا تحديد الممارسات أو التصرفات الجيدة ومطابقة ذلك مع الإجراءات المتفق عليها. دور التفتيش هو التعرف على المخاطر في مكان العمل، ملاحظة سلوك العامل مثل الالتزام باستخدام معدات الوقاية الشخصية، وتقديم تقرير بالنتائج إلى المدير المسؤول. لعمليات التفتيش التركيز على الأولويات الأربع، الفور PS اللي هي المعمل اللي ما يخصه من الآلات والمركبات، موقع العمل أي مكان العمل وبيئة العمل، العمال أي أساليب العمل والسلوك، والإجراءات أي نظم العمل الآمنة وبيان طريقة وتصاريح العمل. تفتيش السلامة، نوع التفتيش يكون أما روتيني أو قانوني أو دوري أو قبل الاستخدام. التفتيش الروتيني على مكان العمل هو التحديد ما إذا كانت المعايير العامة للصحة والسلامة مقبولة أو إنها تتطلب إجراءات تصحيحية، مثل التفتيش الربع سنوي للترتيب والنظافة في المكتب. التفتيش القانوني يكون على عنصر معين من قبل شخص كفول تلبية شرط قانوني، على سبيل المثال فحص شامل سنوي على إحدى معدات الرفع. التفتيش الدوري يكون على المعامل والآلات كجزء من برنامج الصيانة المخطط له، كما يقوم مثلا ميكانيكي بتفقد الفرامل في شاحنة على أساس المنتظم لضمان عدم كونها مهترئة جدا. كذلك هناك الفحص أو التفتيش ما قبل الاستعمال، هذا ما يقوم به العمال قبل استعمال آلة معينة من المعمل، مثل البدء في الفحوصات التي يقوم بها سائق شاحنة رافعة شوكية. كذلك يمكن تكرار كل عمليات التفتيش هذه الروتينية والقانونية والدورية وما قبل الاستعمال بشكل روتيني لتشكيل نظام التفتيش، ويمكن تسجيلها كلها لتقديم أداء عن التفتيش. أما بالنسبة إلى عينات السلامة أو السامبلينج، هذا هو نظام منهجي لأخذ عينات عشوائية بطريقة منتظمة باستخدام جزء فقط من الشركة أو القوى العاملة. تم جمع عينة كبيرة بما يكفي، فإن الاحتمال قوي بأن نتائج العينة سوف تعكس نتائج مكان العمل ككل. على سبيل المثال هناك مكان عمل يحوي على 1200 طفاية. عمليات الفحص حسب عينات السلامة السامبلينج تكون أما أنه نتحقق من سجلات الصيانة لضمان أنه كل طفاية حريق تم فحصها واعتمادها، أو نفحص جميع الطفايات مباشرة بتفقد كل واحدة منها، أو نأخذ عينة تمثيلية تقريبا 50 طفاية مختارة عشوائيا من مواقع مختلفة في جميع أنحاء المكان. أيضا هناك السيرفي أو المسح المتأني للسلامة، هذا يكون في فحص مفصل خاص بقضية أو موضوع معين، مثل دراسة مفصلة حول الإضاءة في حالات الطوارئ داخل المباني. ممكن استعمال كلمة استقصاء للإشارة إلى أنواع مختلفة من الفحوصات التفصيلية، مثال عليها هو المراقبة البيئية على سبيل المثال لتقييم الضوضاء من قبل شخص كفؤ باستعمال مقياس مستوى الصوت، أو مسح الموظفين هو دراسة آراء العمال التي تجمع عادة عن طريق طرح الاستبيان الخاص بالموظفين. أيضا هناك جولات السلامة. جولات السلامة هي تفتيش رفيع المستوى لمكان العمل للتحقق من المعايير العامة في مكان العمل. قد تكون هذه الجولات رسمية وقد تكون غير رسمية، وهي تكون غير مجدولة وغير مخطط لها وغير مسجلة.
يتم تنفيذها من قبل المديرين وممثلي العمال والمتخصصين في السلامة والمهندسين والعمال في المنطقة. يمكن أيضا استعمال جولات مراقبة السلامة لمراقبة الطريقة التي يتصرف بها العمال، وهذه معروفة بالملاحظات السلوكية. عمليات التفتيش تنطوي على نوع التفتيش، تكرار التفتيش، تخصيص المسؤوليات، الكفاءة والموضوعية للتفتيش، واستعمال قوائم الفحص، ووضع خطة عمل للمشاكل. العوامل التي تؤخذ في عين الاعتبار عند تحديد تكرار عملية التفتيش هو المتطلبات القانونية، قد تفرض تكرارا معينا للتفتيش. الأعمال التي يتم تنفيذها ومستوى المخاطر، مدى رسوخ العملية. على سبيل المثال قد تتطلب معدات مراقبة جديدة أكثر تكرارا. كذلك قد تقترح تقييمات المخاطر القيام بالتفتيش كإجراء للضبط، أو قد يقدم المصنعون توصيات حول تكرار التفتيش ومحتواه. وجود العمال الضعفاء على سبيل المثال الشباب والأشخاص عديمي الخبرة، نتيجة عمليات التفتيش السابقة تشير إلى وجود ضعف في الامتثال. تواريخ الحوادث ونتائج التحقيقات. سلطات الإنفاذ قد توصي بالقيام بالتفتيش، وإذا كان هناك شكاوي أو شكوك محددة من العمال. أما ما يخص كفاءة وموضوعية المفتش، المعرفة بالتفتيش في مكان العمل، لابد أن يكون له معرفة بالتفتيش في مكان العمل والمخاطر المرتبطة بالعملية وما إلى ذلك. له معرفة بالمخاطر والضوابط في مكان العمل. لديه خبرة عملية، مدرب على تقنيات التفتيش. له مهارات اتصال وكتابة جيدة. ويجب أن يكون محايد وموضوعي في عمله. بالنسبة إلى قوائم التفتيش، لها فوائد استخدام. هي تسمح بالتحضير المسبق والتخطيط بحيث يمكن تنظيم التفتيش ومنهجيته، تقليل فرصة تفويت المجالات أو القضايا المهمة، تسجيل فوري للنتائج، وتمكن أو تمكين نهج متسق من قبل أولئك الذين يقومون بالتفتيش، وتوفر طريقة سهلة للمقارنة والتدقيق. أما قيود استخدام قوائم التفتيش فهي الإفراط في الاعتماد على قائمة المراجعة، ما يؤدي إلى إغفال وتوفيت المخاطر الهامة. قد لا يتم مراجعة قائمة المراجعة وتحديثها عندما تكون هناك تغييرات في عمليات ومعدات العمل. من خلالها تصبح عمليات التفتيش روتينية بشكل صارم مع عدم طرح أسئلة أو متابعة. عمليات التفتيش تكون موضوعية ومقيدة للغاية دون أي مجال لإدراج المشكلات الطرفية. كذلك يمكن أن تستخدم من غير المدربين لإجراء عمليات التفتيش، ويمكن أن يتأثر الإجراء بالخطأ البشري أو سوء المعاملة. كيفية وضع خطة عمل للمشاكل التي لوحظت. لابد من اتخاذ إجراءات مناسبة بعد التفتيش لتصحيح الأوضاع في الوقت المناسب. فيجب أن يكون هناك تحديد واضح للإجراءات التصحيحية اللازمة، الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ الإجراءات التصحيحية، والأولويات والجداول الزمنية. العناوين أو المواضيع النموذجية التي يمكن إدراجها في قائمة التفتيش العامة هي السلامة من الحرائق، الترتيب والنظافة العامة، بيئة العمل، طرق المرور، السلامة الكيميائية، سلامة الآلات، السلامة الكهربائية، والمرافق الخدمية. أما بالنسبة إلى كتابة التقارير الفعالة، كتابة التقرير هي تحوي على الملخص، أسلوب الكتابة، الهيكل، المحتوى والتوصيات. تتطلب العديد من أنظمة التفتيش أن يقوم المفتش بكتابة تقرير ويلخص النتائج والتوصيات الرئيسية. الأسلوب يجب أن يكون رسمي وخالي من المصطلحات أو الكلمات العامية، واقعي ومقنع، واضح وموجز. أما بالنسبة للهيكل فيحوي على ملخص تنفيذي، مقدمة، الهيئة الرئيسية، التوصيات والاستنتاجات. أما بالنسبة للمحتوى فيحوي على نتائج التفتيش ودليل على النتائج. التوصيات حسب الحجج الأخلاقية والقانونية والاقتصادية وخطط العمل. تقنيات المراقبة الاستباقية النشطة هي أما الرقابة الصحية أو القياس بالمقارنة. الرقابة الصحية هي مراقبة صحة العاملين، حيث على سبيل المثال هو ممكن قياس السمع، ممكن يشير إلى فعالية الضوابط. أما بالنسبة إلى القياس بالمقارنة هو مقارنة أداء المنظمة
مع الآخرين في الصناعة والقطاع، وهذا يوفر مؤشر على مدى جودة أداء المؤسسة مقارنة بشركات مماثلة. المراقبة التفاعلية Reactive أدواتها هي تعمل ما بعد الحادث أو قياس الفشل، أي الضعف في نظام إدارة الصحة والسلامة. على سبيل المثال التحقيق في الحوادث، إحصائيات وتقارير الحوادث، خسائر الممتلكات، إحصائيات القضايا المدنية، إحصائيات القرارات الحكومية، معدلات الغياب المرضي عند القرارات والأحكام الصادرة ضد المنظمة. الهدف من المراقبة التفاعلية هو قياس الأداء التاريخي السابق من خلال النظر في الأحداث التي حدثت بالفعل وتحديد عواقب وأسباب الفشل، أي لتحديد ما يمكن وما يجب القيام به من ضوابط وإجراءات لمنع تكرارها في المستقبل، ولتوفير بيانات يمكن استخدامها لتقييم ومقارنة الاتجاهات مرور الوقت. أما فيما يخص الإحصائيات، جمع البيانات والإبلاغات حول عدد من الأحداث من خلال الحوادث، الحالات الخطرة، الحوادث الوشيكة، حالات اعتلال الصحة، شكوى القوى العاملة، إجراءات الإنفاذ، وتحليل المعلومات. تحليل المعلومات يكون عن طريق الاتجاهات والأنماط. الاتجاهات هي الأحداث على فترة من الزمن، والأنماط مجموعات من أنواع معينة من الأحداث. استخدام الإحصائيات، بطبيعة الحال تظهر الإحصائيات في بعض الأحيان صورة كاذبة عن حقيقة ما يحدث في مكان العمل، لما أنه قد يمكن التلاعب بالمعلومات والبيانات، قد لا يتم التبليغ عن الحوادث، هناك زيادة مفاجئة في الإبلاغ عن الحوادث، هذه الزيادة لا تعني أداء سيء. كذلك يمكن مراجعة تحسين الإبلاغ عن الحوادث. الطرق الأخرى للقياسات غير الفعالة هي إنفاذ الإجراءات، عادة ما تكون أحد المتطلبات المناقصات، أو المطالبات المدنية، أي المجموع الكلي للمطالبات التي قد تتأثر بالحملات الدعائية ومستوى الرضا عن المؤسسة. معدلات الحوادث يتم قياسها حسب معادلة AIR اللي هي معدلات الحوادث، اللي هي حادث لكل 1000 عامل. المعادلة هي عدد الحوادث خلال فترة معينة على متوسط عدد العمل نفس الفترة في 1000. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.